Sehr gut. Einen wunderschönen Vormittag, einen wunderschönen internationalen Vormittag heute aus dem Webinarraum der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Es freut mich sehr, dass Sie sich für das Thema interessieren, dass Sie sich angemeldet haben und dass wir gemeinsam mit dem Exportcenter heute mit Elisabeth Sache Seite an Seite dieses Webinar eröffnen können. Wir sind im Branchenverbund Kommunikation und Medien und Sie sehen die Logos eingeblendet. Insgesamt 5 Obleute, die ich auch sehr gerne begrüßen möchte, die auch jetzt die Kameras einschalten können, wenn Sie möchten. Und ich stelle kurz vor den Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, Christoph Schumacher, eben eingeblendet den Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Berufsfotografen, Martin Dörsch, den Obmann der Fachgruppe Druck, Daniel Fürstberger und den Vorsitzenden der Telekom- und Rundfunkunternehmen, Thomas Mattei. Und Jörg Pfaffenzeller, Film- und Musikwirtschaft, gehört ebenso noch dazu. Und wir arbeiten synergetisch zusammen im Branchenverbund und entwickeln gemeinsam Projekte. Und so ein Projekt ist entstanden in Gesprächen schon letztes Jahr. Und wir haben gesagt, uns beschäftigt das Thema Highspeed-Internet sehr. Und zwar nicht nur die technische Komponente, der technische Breitbandausbau. Das ist eher beim Thomas Mattei in der Fachvertretung Telekom zu Hause. Aber uns beschäftigen die neuen Geschäftsmodelle. Die neuen Geschäftsmodelle, die möglich werden durch hyperschnelles Internet, egal ob das 5G ist, ob das Glasfaserkabel ist oder welche Technologie auch immer dahinter stecken mag. Und in Kooperation mit der Außenwirtschaft, mit dem Exportcenter, haben wir gesagt, es gibt Regionen auf dieser Welt, in denen gibt es schon sehr schnelles Internet. Die haben breitbandige Infrastrukturen, zum Beispiel in Asien, und wir möchten dort einen Blick rüber machen nach Asien, vor allem nach Südkorea. Was hat sich dort ergeben in den letzten Jahren an neuen Geschäftsmodellen? Was steht dort vor der Tür? Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam so ein Seminar anbieten können. Also der Auftrag für die Außenwirtschaft Austria ist geglückt in Form eines interessanten Programms und wir sind jetzt schon gespannt, was wir heute an Inspiration nach Oberösterreich bekommen werden. Ich möchte mich noch bedanken für die Organisation in Oberösterreich, hier bei der Katrin Lehner, die auch hier im Webinarraum sitzt, und bei der Elisabeth Sacher. Vielen Dank. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute an Inspirationen reinbekommen. Im Branchenverbund werden wir auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir haben zum Beispiel ein Seminar am 16. September vor zum Thema Eye-Tracking. Das ist für den Branchenverbund ein ganz spannendes Thema. Wohin geht das auch bei Flyern, am Bildschirm, bei TV und so weiter? Das machen wir gemeinsam mit dem Ars Electronica Center, mit VR-Brillen und so weiter. Das wird das nächste Mal, wo wir in die Tiefe eintauchen können. Und jetzt freue ich mich auf einen kurzen Impuls von dir, Elisabeth, und dann übergeben wir dieses Webinar in die Hände von der Außenwirtschaft Austria. Danke, Thomas. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches digitales Willkommen. Ich freue mich wirklich, dass wir zu dritt sozusagen diese Veranstaltung ausrichten konnten. Warum ist das Exportcenter mit an Bord? Werden Sie sich vielleicht fragen, und dazu möchte ich ganz kurz die Rolle vom Exportcenter Ihnen vorstellen. Das Exportcenter ist eine Einrichtung, eine Initiative von Wirtschaftskammer Oberösterreich und Land Oberösterreich und versteht sich als erste Anlaufstelle für Unternehmen in allen Belangen des Exports und der Internationalisierung. So begleiten wir beispielsweise kleinere und mittlere Unternehmen bei ihren ersten Schritten auf Nahmärkte, auf attraktive Nahmärkte. Bei bereits aktiven Exporteuren geht es meistens darum, dass wir Potenziale gemeinsam suchen auf Wachstumsmärkte, ja, damit sie einfach ihren Aktionsradius ausweiten können. Wir haben eine eigene Export Academy. Da vermitteln wir exportrelevantes Grundlagenwissen, aber auch ganz spezifisches Know-how für bestimmte Märkte, wie zum Beispiel China und USA. Das Exportcenter arbeitet in einem Netzwerk mit Partnern, die auch Aktivitäten und Hilfestellungen, Services anbieten im Bereich der Internationalisierung. Das ist ganz einfach wichtig, weil wir ja für Sie, meine Damen und Herren, immer das beste Paket zusammenstellen wollen, und das geht immer miteinander. Mit Abstand unser wichtigster Partner ist aber die Außenwirtschaft Austria, die über mehr als 100 Stützpunkte weltweit verfügt. Und die Außenwirtschaft Austria mit diesen Außenwirtschaftscenter, wie sie heißen, bietet eine Vielzahl an Serviceleistungen, Hilfestellungen für Sie.
Das fängt bei Marktrecherchen an, Hilfestellungen, Markteintritte, Exportförderung, Hilfestellung bei Gründung von Niederlassungen etc. Kann ich gar nicht alles aufzählen und will ich auch nicht. Aber die Bandbreite geht sogar bis Zukunftsreisen, wo in dem Format geht es ganz einfach darum, dass ein Hotspot gesucht wird, wo sich einfach viel tut, ja, wo einfach neue Trends, neue Entwicklungen entdeckt oder auftreten, und dort fahren Unternehmen hin und können einen Blick in die Zukunft für ihre Branche werfen. Unser wichtigstes Ziel oder unser gemeinsames Ziel ist es, ganz einfach Unternehmen mit ihren Produkten und Serviceleistungen in die Welt hinauszubringen. Aber gleichermaßen, und das möchte ich wirklich betonen, gleichermaßen wichtig ist es auch, die tollsten Entwicklungen, sage ich mal, die wichtigsten Trends weltweit zum Nutzen unserer Unternehmen abzuholen und auch hereinzubringen. Und ich denke, gerade in Zeiten von starken Umbrüchen und des Wandels ist es unerlässlich, sich mit Trends, neuen Entwicklungen auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, was heißt das für meine Branche? Welche Auswirkungen können diese Entwicklungen auch für mein Unternehmen haben? Und wenn wir nun, und ich denke auch Internationalisierung hat nicht immer nur damit zu tun, dass ich auf Auslandsmärkten aktiv bin, sondern beginnt oder ist oft notwendig am heimischen Standort. Auch hier heißt es internationalisieren, um mit diesen weltweiten Entwicklungen Schritt halten zu können und um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wenn wir nun über Highspeed-Internet, 5G, neue Geschäftsmodelle am Beispiel Südkorea sprechen, dann geht es genau um diese Zielsetzung, Know-how, Trends auch hereinzuholen und zu schauen, wie kann ich die für mein Unternehmen nützen. Es freut mich und ich bedanke mich, dass wir wirklich für die Veranstaltung tolle Speakers rekrutieren, also heute gewinnen konnten, und darf damit gleich an meinen Kollegen Matthias Grabner übergeben von der Außenwirtschaft Wien, Austria in Wien, der uns als ersten Einstieg einen Blick geben wird über, wohin geht denn die Reise, wohin geht die Kommunikation und Medienwirtschaft in den nächsten Jahren. Und er wird uns auch durch die Veranstaltung führen. Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen ganz einfach spannende und interessante Informationen. Danke. Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank, Elisabeth und Thomas, für die Einleitung. Es freut mich sehr, heute hier mit Ihnen zu sein. Und das Besondere an unserer Veranstaltung, an unserem Webinar ist, dass es live ist. Wir sitzen hier, wie wir das schon in dem letzten Jahr sehr gut gelernt haben, vor den Kameras. Sie sitzen ebenfalls vor den Kameras zu Hause. Und ich würde Sie einladen, das auch zu nutzen, weil das Besondere an unserem Webinar ist die Möglichkeit, mit uns und unseren Sprechern, unseren Präsentatoren zu interagieren. Mein Name ist Matthias Grabner. Wie schon gesagt, bin ich für den Bereich Technology zuständiger Programmmanager bei der WKOÖ Außenwirtschaft Austria, also quasi im Head Office der WKOÖ Außenwirtschaft. Ich freue mich besonders, dass ich heute über dieses Thema mit Ihnen sprechen kann, weil schon ganz früh hat mir das Thema Internet wahnsinnig fasziniert und ich werde hier langsam auf das Thema hinleiten. Das erste Mal, wo ich mir so richtig über das Internet Gedanken gemacht habe, war, als, Sie werden das auch kennen, meine Mutter aufgeregt zu mir gekommen ist und gesagt hat, Hilfe, ich habe das Internet gelöscht, ja, am Computer. Was für mich ein Anstoß war, mal mir darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich dahinter steckt. Und vielleicht zeige ich Ihnen mal die nächste Slide, die ich für Sie vorbereitet habe. Nochmal die nächste. Hier haben wir ein kleines Bild des Internets. Was Sie hier sehen, sind einzelne Computer und wie diese Computer, diese IP-Adressen miteinander verbunden sind. Das ist ein Auszug und wir sehen, es schaut sehr organisch aus. Es schaut eigentlich fast aus wie eine Sammlung von Arterien, wie in einem menschlichen Organ. Und so komplex ist es eigentlich auch. Und was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgen sich viele verschiedene einzelne Aspekte.
Also das Internet ist nicht ein Ding, das wir zu Hause haben. Es beginnt natürlich dort, aber vor allem beginnt es mit dem Backbone des Internets. Das sind große Serverfarmen, Rechenzentren, wie Sie hier auf dem zweiten Bild von links sehen. Das ist das weltweite Netzwerk von Unterseekabeln, die durch die Ozeane gehen. Es gibt keinen einzigen Ozeanboden, wo nicht irgendwo ein dickes Unterseekabel liegt. Das geht bis zu den einzelnen Rechenkästen, die mittlerweile auch in Österreich vermehrt aufgebaut werden, die Glasfaser bis in ihre Nachbarschaft bringen. Und vielleicht sind Sie auch so glücklich, dass Ihre Anbieter das Glasfaser bis zu Ihnen nach Hause bringen. Und das ist natürlich auch der ganze Wireless-Bereich, der Mobilfunkbereich. Also wir haben schon gehört, 3G, 4G, 5G jetzt, das geht bis in Ihr Handy. Also das Internet ist eine Ansammlung von vernetzten Geräten. Doch wie es begonnen hat, ist dabei ganz interessant, weil früher haben sich Forscher zusammengefunden und haben gesagt, ja, wir sitzen auf verschiedenen Universitäten, die eine in Kalifornien, die andere in Boston. Das ist doch recht weit weg, auch für einen Postweg. Wie können wir unsere Research-Ergebnisse schnell miteinander teilen? Und haben sie gesagt, ja, wir könnten es ja versuchen mit unseren Computern und da irgendwas über das Telefonnetzwerk machen. Und da hat sich so langsam ein System entwickelt, ein System von Regeln, von Protokollen, die den Kern noch immer des heutigen Internets bilden. Also meistens funktioniert der Datentransfer so, dass einzelne Datenstränge, und Sie wissen, das sind meistens Einser und Nullen und meistens Millionen davon, in einzelne Pakete aufgeteilt werden. Die Pakete werden nummeriert und dann werden die einzelnen Pakete losgeschickt auf den Weg mit einer Empfängeradresse und der Sender fragt den erstnäheren Router oder Server, ja, weißt du, wo der Empfänger ist? Ja, nein, vielleicht weiß der das. Es geht weiter bis zu einem zentralen Domain-Name-Server eventuell, der dann weiß, wo sich dieser Empfänger befindet und das Paket findet dann irgendwann den Weg zu seinem Empfänger und dann kommt es wieder zurück. Und dieser einfache Kern ist eigentlich gleich geblieben. Auch wenn wir jetzt über 4K-Streaming und Telepräsenz und so weiter sprechen, die Basistechnologie ist dieselbe. Wir schauen mal kurz weiter. Diese Grafik finde ich ganz interessant, weil dieses Thema wird viel zu wenig diskutiert. Die Internetgeschwindigkeit. Und hier sehen wir einen zeitlichen Verlauf und ca. Bits per Second, die über das Internet übertragen werden können für die Top-User. Also das sind die Benutzer, die wirklich das schnellste Internet durchschnittlich haben. Das war 1983 zu Beginn, als es wirklich gestartet hat, bei ca. 300 Bit pro Sekunde. Heute wissen wir 2020, dass die Top-User eigentlich schon standardmäßige Gigabit-Leitungen haben und das sind 1 Milliarde Bit pro Sekunde. Und dieser Verlauf, der von der Nielsen-Gruppe erstellt wurde, zeigt, dass sich eigentlich die Internetgeschwindigkeit seit dem Beginn des Internets vor 36 Jahren alle 21 Monate um 50% gesteigert hat. Es gibt zurzeit keine Hinweise dafür, dass sich diese Entwicklung irgendwann einmal verlangsamen wird. Und wir sehen da im Jahr 1990 hat es die ersten Browser gegeben. 1995 sind bekannte Services gestartet wie Match.com oder andere Seiten. Im Jahr 2003 ist es dann richtig explodiert mit Seiten wie MySpace, 2004 mit Facebook und von da ist die Entwicklung immer weitergegangen. 2005 YouTube und heute ist eigentlich für uns schon ganz normal, alle möglichen Multimedia-Inhalte über das Internet zu kommunizieren. Also diese Entwicklung zeigt irgendwie ab, wo es hingehen könnte. Die Frage ist natürlich, was machen wir mit so viel Geschwindigkeit und wie verteilt sich diese? Und da gehe ich kurz auf die nächste Slide. Natürlich ist das nie gleichmäßig verteilt. Also ich habe über die Top-User gesprochen, die wirklich schon die schnellsten Verbindungen haben, aber das hat natürlich nicht jeder und das gibt es natürlich nicht überall. Aber wenn wir weltweit schauen, und hier sehen wir auf der X-Achse die durchschnittliche Mobilverbindungsgeschwindigkeit und auf der Y-Achse die durchschnittliche
Fixed-Line-Verbindungsgeschwindigkeit. Und da haben wir die Länder geplottet. Das ist von speedtest.net. Da sehen wir ganz rechts oben ein Land herausstechen, das ist Südkorea, mit der durchschnittlich höchsten Mobil- und Fixed-Line-Geschwindigkeit. Es ist ein Land so groß wie Österreich. Das ist deshalb interessant, weil da natürlich sich auch Stadtstaaten finden wie Singapur oder Monaco oder kleinere Länder, die es natürlich leichter haben mit dem Netzausbau. Österreich befindet sich da im rechten unteren Quadrant. Das heißt, bei uns ist auch schon die Mobilgeschwindigkeit durchschnittlich höher als die durchschnittliche Landline-Geschwindigkeit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir schon relativ früh in den Ausbau investiert haben, leider viel in Kupferleitungen und nicht in Glasfaser, wie die später dazu gekommen sind. Wir gehen kurz weiter. Die neuen Technologien und Geschäftschancen, und wir werden heute einige davon kennenlernen, die sich abzeichnen, haben natürlich alle damit zu tun, dass es möglich sein wird, mehr Daten in kürzerer Zeit mit weniger Verzögerung übertragen zu können. Und die Top-Themen, die sich da herauskristallisieren, ist das Thema Virtual Reality, das Thema Online Gaming, das Thema Remote Work und Telepresence und das Thema Security. Vielleicht kann ich kurz auf die einzelnen eingehen. Das Thema Virtual Reality wird erst richtig interessant mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, weil da viel Daten, natürlich, wenn man sich vorstellt, eine 360-Grad-Umgebung braucht mehr als ein 4K-Stream, der auf ein Rechteck begrenzt ist. Das Thema Online-Gaming wird interessant, weil die Rechenpower, über die wir eigentlich jetzt noch am liebsten reden, wenn wir uns zu Hause aufrüsten mit unseren Gaming-PCs oder mit unseren Professional-PCs, auch im professionellen Bereich, könnte in Zukunft auch zunehmend aus der Cloud kommen, weil eben mit niedriger Latenzen und hoher Übertragungsgeschwindigkeit neue Möglichkeiten sich ergeben werden. Ebenso wie das Thema Remote Work und Telepresence. Und während wir mehr in Geschwindigkeit investieren, haben wir auch den Luxus, uns mehr über Security zu kümmern, nämlich mit dem Thema End-to-End-Encryption und größere Absicherung, was natürlich ein Geschwindigkeitseinbußen wäre heute. Wie gesagt, also Sie sind eingeladen mitzudiskutieren. Sie sitzen vor Ihren Computern oder auf Ihren Handys und haben Ihr eigenes Unternehmen natürlich. Wir haben jetzt das Jahr 2021. Ich habe Ihnen kurz gezeigt, wie sich die Internetgeschwindigkeit bisher entwickelt hat. Für mich ist schon relativ interessant, dass zum Beispiel das Jahr 2040 schon näher ist als das Jahr 2000, obwohl wir uns noch relativ gut daran erinnern. Wie lange gibt es Ihr Unternehmen schon? Wann haben Sie die erste Website ins Leben gerufen? Wie hat das Internet Ihr Unternehmen beeinflusst? Was glauben Sie, wird in Zukunft auf Sie zukommen? Was sind da Ihre Fragen? Glauben Sie, Sie haben Chancen? Wir schauen heute gemeinsam nach Südkorea zu meinem Kollegen Wolfgang Köstinger, dem Wirtschaftsdelegierten in Seoul, Südkorea, der für Sie ganz interessante Gäste eingeladen hat, unter anderem von SK Telekom, dem größten Mobilfunker- und Breitbandanbieter des Landes. Und zu der Frau Sudra, die bei der Vice Media Group in Korea tätig ist und ebenfalls einiges über die Medienlandschaft in Südkorea berichten kann und über die Marketinglandschaft. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal schauen, ob wir eine Verbindung haben zu unserem Wirtschaftsdelegierten an unserem Außenwirtschaftscenter Seoul. Hallo Wolfgang, kannst du mich hören? Jawohl, ich kann dich sehr gut hören. Ich hoffe, mich kann man auch hören und sieht mich auch. Laut und deutlich. Und laut und deutlich. Ich würde dir jetzt die Bühne übergeben und ich bleibe im Hintergrund und werde später zu den Fragen zurückkommen. Hören Sie sich das an und nutzen Sie die Möglichkeit im Chat, uns Fragen zu stellen und uns Ihre Meinung mitzuteilen. Also wir würden uns sehr freuen. Also jetzt die Bühne, das Zepter übergebe ich nach Seoul in Südkorea und wir sehen uns in ein paar Minuten. Jawohl. So, grüß Gott, Annyeonghaseyo aus Südkorea. Wie mein lieber Freund der Matthias Grabner schon mitgeteilt hat, bin der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Seoul und freue mich, Ihnen kurz etwas über Südkorea, das Land, erzählen zu können. So, ich sehe nur gerade, kurzen Moment. Lasst mich weiterschalten. So, nächste. Kurzen
So. Okay. Irgendwas hakt's da. Ich muss leider geht es beim Präsentationsmodus jetzt nicht, dass er mich weiterschalten lässt. Aber ich darf Ihnen kurz erzählen, Südkorea ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Das ist eines der am stärksten wachsenden Länder, hat ein BIP pro Kopf von 45.000 US-Dollar, hat damit also knapp zu Japan aufgeschlossen, ist durch die Corona-Krise auch recht gut gekommen. Also das BIP-Wachstum hat 2020 nur um 1% nachgegeben. 2021 sind wir schon wieder auf soliden Wachstumskurs. Wir haben also mit circa 3%. Das ganze Land insgesamt hat 52 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 100.000 Quadratkilometer. Das heißt, es ist sehr dicht besiedelt, vor allem der Großraum um Seoul, wo insgesamt an die 25 Millionen Menschen leben. Südkorea war nach dem Koreakrieg, also der 1953 mit einem Waffenstillstand geendet hat, eines der ärmsten Länder der Welt, hat aber einen unvergleichlichen Aufholprozess hinter sich. Dominierend im Geschäftsleben sind die großen Konzerne, die sogenannten Chaebols, also vielen bekannt Hyundai, LG, Samsung, Doosan. Und viele kennen diese Firmen dann auch teilweise aber nur in begrenzten Sparten. Das Geschäftsfeld ist aber im Wesentlichen um vieles größer. Also Samsung ist auch Heavy Industries, ist im Anlagenbau tätig, ist in der Bauwirtschaft tätig, Hyundai im Schiffsbau und hat ebenfalls viele Untersektoren, die eben in Europa noch nicht so bekannt sind. Die Kernindustrien in Südkorea sind die Halbleiterindustrie, Automotive und der Schiffbau. Südkorea ist Innovationsweltmeister, das ist nach dem Bloomberg Innovation Index wieder mal bestätigt worden und hat auch weltweit die zweithöchsten Forschungsausgaben und das ist auch eines der unter Anführungszeichen Geheimnisse des südkoreanischen Erfolgs. Südkorea investiert sehr stark im Bereich Automobil, ist bei der Elektromobilität schon ganz weit vorne, zum Beispiel sowohl von Hyundai als auch von Kia gibt es einige Modelle mit Elektroantrieb und von Hyundai zusätzlich noch Wasserstofftechnologie, also der Hyundai Nexo fährt mit Wasserstoff. Südkorea ist in der Halbleiterindustrie weltweit eines der führenden Länder, will auch weiterhin stark wachsen und die Regierung möchte in Kooperation mit dem privaten Sektor bis 2030 das weltweit größte Liefernetz für Halbleiter schaffen und es soll den gesamten Umfang des Halbleitergeschäfts abdecken, einschließlich Forschung, Design, Material und Teileherstellung. Und damit soll auch dem wachsenden Bedarf sowie den Engpässen bei der Chiplieferung reagiert werden und die Spitzenposition Südkoreas in diesem Bereich gefestigt werden. Und in den kommenden 10 Jahren sollen da über 450 Milliarden Dollar, also unglaubliche Summen, investiert werden, gemeinsam Regierung mit den Branchenführern Samsung Electronics und SK Hynix. Was 5G betrifft, was ja auch das Thema des heutigen Tags ist, war Südkorea im April 2019 das erste Land der Welt, das die neueste Generation des mobilen Internets 5G gestartet hat. Samsung S10, das war das erste 5G-kompatible Smartphone in Südkorea. Und das ist gegenüber den Vorgängergenerationen 4G und LTE in Sachen Geschwindigkeit und Konnektivität natürlich ein gewaltiger Sprung. Ist auch einer der Schlüsselfaktoren für die vernetzte Industrieproduktion der Zukunft in Europa, vor allem in Deutschland auch bekannt als Industrie 4.0. Viele Medien hier verwenden auch die Metapher einer Datenautobahn. Also wenn man 4G sich als Einbahnstraße vorstellt,
dann bietet 5G nun 100 Überholspuren. Und 5G hat auch das Potenzial, ganze Branchen von Grund auf zu verändern. Beispielsweise beim autonomen Fahren werden extreme Datenmengen über Funk synchron übertragen und verarbeitet, wie der Abstand zum Vordermann in Echtzeit. Und 5G kann dadurch zum Beispiel dem fahrerlosen Auto zum Marktdurchbruch verhelfen. 5G wird aber auch in Smart Factory Arbeitsprozesse verwendet und bindet dadurch auch künstliche Intelligenz und Roboter mit ein, Stichwort Internet of Things. Ich darf ganz kurz zum Abschluss noch in eigener Sache sagen, das Außenwirtschaftscenter Seoul existiert seit 1978. Unser Team besteht hauptsächlich aus südkoreanischen Mitarbeitern, die schon seit vielen, vielen Jahren in unserem Büro arbeiten und ihnen für alle Marktfragen, für die Marktbearbeitung und für den Markteintritt zur Verfügung stehen. Und ich darf jetzt dann an meinen lieben Freund, den Michael Lesniak, dann auch weiter übergeben. Matthias Grabner macht die Moderation weiter, sammelt auch die Fragen, die auftauchen. Und ich bedanke mich. Wir und das Außenwirtschaftscenter Seoul immer für Sie zur Verfügung. Danke. Vielen Dank, Wolfgang, für diesen Überblick, was sich in Südkorea tut und warum. Wolfgang Köstinger und sein Team sind die österreichische Speerspitze in Südkorea und er hat schon über die Jahre ganz viele interessante Erfahrungen gemacht mit österreichischen Firmen, die dort aktiv werden wollen. Also nochmal die Einladung an Sie. Falls Sie Fragen haben zu Südkorea, nutzen Sie jetzt die Chat-Funktion und jederzeit die Chat-Funktion. Wir werden das während der Präsentation und nach der Präsentation in einer weiteren Q&A-Session beantworten. Nun switchen wir auf Englisch, weil unser Sprecher kein Deutsch spricht, leider. Ein bisschen schon, aber zu wenig. So we will switch to English now, and it's my special pleasure to introduce to you Mr. Michael Lesniak. He is the director of the Open Collaboration Development Group at SK Telecom. And SK Telecom is the largest provider of broadband and mobile communications in South Korea and part of the SK Group, one of the largest corporations in South Korea. Let's see if we have a connection to Michael Lesniak, who is a US citizen, as you hear from the name. Michael, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Loud and clearly. Would be also great to see you. Let's check if your camera is working. I have it. It's on my phone. I think it's working. Is it working? Okay. Show my screen. I have my screen, but I'm not sure if you can see me. Yeah, we cannot see you now, but maybe our team is working on that, and we'll solve that during your presentation. And okay. we just had an introduction, and today's topic is possible new business models that will be unlocked, so to say, by high-speed internet. And we also had a look at the development of internet speed worldwide, and saw that the internet speed is increasing about 50% every 20 months, and it's distributed very yeah, it's distributed very unevenly across the world. And one location that definitely stands out in mobile and fixed line communications is South Korea. So we are very happy to have you talk about new business cases for high-speed internet or 5G from the view of SK Telecom. Great. It's really my pleasure, and thank you, and thank Wolfgang, and thanks to Advantage Austria for inviting me to speak to everyone. It was a really good catalyst to put this information together. So there's a lot of things going on in 5G, but today I want to focus on the hot topic, which is the metaverse. So I'll just quickly I'll just jump into it and hopefully not take up too much time, because today the other two guests are actually actively working on really interesting use cases that are immediate in the metaverse. So
want to make sure that they get a chance to talk about this. So I have a lot of slides, but I'll skip a few. So first, just about me, I've been interested in the metaverse for a long time. When I did my master's degree, one of the projects I constantly was trying to work on was doing virtual learning environments, but it was a little bit ahead of its time. And then I did a lot of work internationally in different types of over-the-top services, mostly for LTE. And since 2019, I've been managing our partnership with Oculus from Facebook. So we're the first carrier to partner with Facebook to distribute the Oculus devices, and we're the only carrier other than Verizon currently to distribute the devices. So a little bit about the launch, and the reason why I want to tell you about this is because, you know, yeah, there's lots of really nice photos of me playing Beat Saber in the subway and doing interviews at our flagship shop, but most importantly is the Oculus in Korea really kicked off the idea of the metaverse. And in Korea, that's important because Korea was one of the first markets Oculus was ever in, and then it was gone for a long time. Well, if you can call 5 years a long time. And the reason is that the devices were good and VR was good and metaverse was good, but it wasn't great. It wasn't something that, you know, the mass market was going to adopt. But that's changing today. So with the Oculus Quest 2, it's really clear that the metaverse is arriving more rapidly than people have anticipated. So the metaverse as a concept has been around for a long time. If you are familiar with science fiction, Snow Crash is where the term is originally coined. It's quite clearly talking about virtual reality. Then a filmmaker, not long after Oculus was acquired by Facebook, applied some definition to it, and he defined it as virtual worlds, avatars, and artificial intelligence. And then more recently, you know, some really, interesting journalists in the technology space defined the spatial web, and they were talking about AR, VR, IoT, AI, blockchain, and I think all these definitions are interesting. But I thought that just to provide more context for everybody, I came up with my own metaverse for dummies. And I think this is really important because it shows that as this audience is full of many interesting innovators from Austria and perhaps other parts of Europe, you know, it's not just about making video games in VR, right? There's a large amount of technology that's underpinning the metaverse, and there's a space for just about any company in the technology field to participate in this new boom, which I think many people would agree is really the next mobile. Really just to quickly go through it so everybody understands what it is. When we talk about virtual worlds, we're talking about places, we're talking about avatars, we're talking about people, and then we're also talking about things. So I think, there's these non-player characters that can be, trees, they can be really advanced, general-ish AIs. And each of those aspects have a different role to play, whether defining the rules of the space, defining who I am in that space. Those are different roles that are taken in the metaverse. But below that, there's some really critical technology like interfaces, which provide the constraints for how we interact with the metaverse, whether it's a mobile phone or an augmented reality glasses or a virtual reality headset. The way you interact with the metaverse is going to be quite different. And then in addition to that, we have a lot of really interesting technologies, but the ones I want to focus on today are the interfaces and then the network, obviously, because I'm from a telco, and then also artificial intelligence, which I think is a really important part of the metaverse because it touches every aspect of the value chain. Feel free, you guys will have this slide, so if you have questions, feel free to ask me later. It's a lot. So just quickly talking about 5G, I think we had a really good overview of the internet as well, but just to quickly touch on the high points for 5G, we talk about 3G being for music, 4G being for movies, and now we talk about 5G being for the metaverse. We used to talk about it's VR, it's mixed reality, it's
cloud gaming, it's all these different things, but now everything I think comes to this one idea of the metaverse. I think same story that everyone's heard many times. How does 5G enable this? The big points are low latency, being able to transmit this data very rapidly to the end user. The other point is the throughput, being able to transmit not just rapidly data, but a lot of data, right? So volumetric data is large and it requires a lot of bandwidth and throughput. So then the other thing that's really important, because we talk about broadband internet and we talk about Wi-Fi, and we also see things like, Skylink, which I think is really interesting with the low Earth orbit satellites. I think all those things are really interesting. The problem with those technologies tends to be the network quality, right? So, if you want to, what carriers provide is the ability to have a high quality of service anywhere, and that stability is going to be there. And with 5G, it's going to get better. There'll be more. Well, some people estimate that there'll be 100 times more capacity. I don't really know where they get that number. Part of that is the LTE part of the network, which is very congested, will become less congested. So when we talk about 5G and we talk about IoT, we're also talking about using the older parts of the network to support IoT and other types of low data use cases. So anyway, I think a really important part of 5G though is mobile edge computing. And this is the part that really allows you to enable cloud gaming, whether it's Fortnite, which is very much a metaverse use case, or VR cloud, which we haven't quite got there yet because no one has put a 5G radio in a VR headset yet. But we're exploring what's the best way to do it. But putting part of your game, for example, on the edge of the cloud is a really important step towards making these use cases ubiquitous. So if you can imagine, if you've played VR and you can imagine what it's like to play a VR that's tethered to your computer, right? The quality of the game is much higher, right? Than if you're just playing it over Wi-Fi from a cloud. Or if it's just stored locally, if you're playing a multiplayer game, there's still some interaction with the cloud. But if you have MEC, you can essentially replicate the PC quality game on the network, right? And you can then, provide a PC quality experience wirelessly over a cellular network anywhere. So it's really exciting. I think that's where we're moving towards. And just to give you a high level of where we're at, right? So that's what the network is doing. I think today, obviously ubiquitous for different types of metaverse environments are, notebook computers, which are, or smartphones. But I think, in terms of virtual reality headsets and AR glasses, I think it's going to be a lot sooner than many people realize. Oculus Quest is quite confident that the Facebook team is quite confident that this really is the first mass market VR device. And I think that what you see is that people that have tried VR before, once they try it, they realize that this is not what they've experienced in the past. This is something new. This is something more what they expected from VR, right? And once that happens, you'll see the sales just going way up. We see it in Korea as well as worldwide. And soon, there's a lot of really interesting ways that we interact with the metaverse that are going to require interesting technologies, but that are the crossroads of IoT, the network, and artificial intelligence. And that is, these types of interfaces like brain-machine interfaces, or highly sensitive interfaces that you put on your wrists rather than controllers. And these types of things are really incredible. What we think of haptics today is we think of, I touch something and I see it. And when I touch it, that haptic provides an illusion in my mind that, when I get this buzz and I see that I'm touching something,
then I feel like I'm touching it, right? And it's a trick. However, with these new types of interfaces, what we're doing is we're mapping what the brain experiences when you actually touch something. And so the trick is when you see something, even if it's made of light, right? When you see something, the brain is sending the same signals to your hand that you would have had when you actually touch something in real life. So that is coming a lot sooner than I think people realize as well. So I would not be surprised to see some really interesting advances in those types of interfaces in the next 5 years as well. And those are also things that are really critical for 5G. So there's a lot here about AI. So again, I'm going to share this, with you guys, but really it comes down to generative adversarial networks. So GAN is really exciting, because GAN allows you to create data to train models that enable you to have lifelike NPCs or lifelike physics, those types of, and not just that, but also network optimization, being able to optimize buffering times on the network. I mean, there's all sorts of applications for AI. So people like to think of AI as like, there's, Rachel from Blade Runner. There's a lot more going on with AI than that. But for generative, adversarial networks, what's amazing is, you see these technologies being able to create artwork. Well, what it's doing and why it's so interesting is because, I want to create a metaverse. Well, I'm not recreating Earth, right? There are some interesting ideas about Earth 2 or, whatever. But what's really interesting is that I'm imagining a place, right? I want to create something from my imagination. And that type of technology is going to make it possible to create the data that it will be required to train an AI to play in a game that doesn't exist in the world anywhere, right? So you can't just go out and get the data and train the model. You need to find a way to create that data. And that's what this does. And that's what's really exciting about that. So, so I don't want to talk too much more. I've got a lot of use cases here to show you guys. There's a bunch of things coming on for online, including those that new types of sandbox games that are using blockchain to allow you to purchase land and things like that. There's also some really interesting things coming with traditional, or let's say established MMORPGs like Eve. The developers of Eve are actually quite active in VR. So there's a lot. All of these companies here, especially Fortnite and Roblox, have made quite bold statements about their plans to develop for AR and VR. Especially Epic, quite notably, announced they're investing $1 billion into a VR version of Fortnite. But you also have a lot of amazing stuff on VR already, whether it's Population 1 or Beat Saber or immersive experiences, social worlds. There's just so much going on. And I think I'll go through this one a little bit longer and then I'll try to wrap it up because there's a lot. And I think we really want to hear from Sergey and Nina as well. So just to really give you an idea of why these use cases are interesting. So, 2 years ago on the Oculus Store, there were almost no popular multiplayer games. Today, if you're not a multiplayer game, you're probably not very popular at all. So it's really amazing to see the change. And when you see a game like Population 1, it's basically Fortnite in VR. I mean, you see people, basically quit playing Fortnite, quit playing PlayStation, and spend all their time playing these games because they're so realistic. And what's really awesome to see as well with these sandbox style games, which are, these VR versions of, Roblox, for example, which would be like Rec Room or VR Chat, is you see young people, especially teens, spending a lot of time interacting with each other from all over the world. And so that's really great in a lot of ways. But one of the things it does is it generates empathy and brings the world closer. So in a sort of, and if one of the goals of communications technologies is to advance productivity and all those things, another part of that is to make the world a smaller place so that we just enjoy each other more and there's less conflict and more cooperation and everybody's happier. So that also brings me on to something about the immersive experiences.
So one of the things that's powerful about these immersive experiences is that it generates empathy, you know, and this ability for us to create, to literally walk in someone else's shoes, you know, like, and in the United States, I think this has been a big issue during the pandemic with Black Lives Matter. And I think that, you know, just by putting people who don't really understand what Black Lives Matter is, putting them in a VR experience where they understand what it's like to be discriminated against every day, just buying coffee, like doing ordinary things. Those are really powerful experiences to move people's perception so that they're more empathetic and understanding of why this is a movement. So that's a really interesting example as well. And anyway, so how am I doing on time, Matthias? I don't want to run over too much. And You're good in time. You still have 2 minutes if you have some slides left. I have a ton of slides left. So I'll stop on... I'll give you 3 minutes. 3 minutes. Okay, 3 minutes. I'll just stop here with the use cases because I mentioned Art2Vive here too as well. I always say it's Art2Vive. I think it's Art2Vive. I don't know. I just love the software. So I mentioned it here as well. I think private and public art, so the metaverse is VR, it's AR, it's a spectrum. And I think we're moving to a point where we're going to be able to have ownership of our identities to an extent where we can move between worlds, whether they're an AR world or a VR world or an online world, and maintain that identity. And that identity will be morphed somehow to the dynamics of that world. But what you see is this incredible opportunity now with private and public art, because, you know, when you're developing these new technologies, the most important thing is to put it in front of people where they're already doing something where it's a fit, right? Like trying to get people to do something new is really hard. But people are already looking at paintings and people are already appreciating art and murals, right? So and they're already taking Instagram photos in front of them, right? So, you know, by adding an extra layer to a mural, which these murals are in Detroit, by the way. So there's a big public art project with AR right now going on in Detroit. And there's another one spinning up in London. And I think this is really going to become an important movement that's going to drive AR forward because it's going to drive creators on there and it's going to let people see, like, I can jump in to the metaverse and it's super easy because I'm already taking these photographs. So it's really exciting to see. Some of the other things that I think are already here, right? You know, obviously mobility. I think everyone in Austria drives a BMW and everybody already does this. So you guys are familiar with that. And I think, you know, then you see more stuff like Gucci just launched a line of sneakers that are only available in the metaverse, right? And they're like $100, and people are like, why are these $100? It's like, well, you know, they're 10% what the cost would be if you bought them in real life, right? So those designers and things, the people working on it still need to make money. So you see the value there. I think $100 is a steal. But you see people being able to wear these Gucci shoes in various experiences online, and you're going to see more of these cases. And you see similar things with Genies, where Genies is a company that creates avatars that people can own. It's limited where you can use those avatars today, but it's really exciting what they're doing with like celebrities, and they have these items that are, you know, exclusive to some celebrity musician or something like that, and you can buy them and you can use them and you can make them part of your life. So anyway, so I'll stop here. There's a ton more to talk about, but these are, you know, these are sort of the current status of metaverse. So yeah. Thanks so much, Michael, for giving us a taste, and also for already taking part of the introduction of our next speaker. Yes. we'll be back in about 15 minutes, so stay tuned for the Q&A, Michael, and we'll head right on with our next speaker, because we also wanted to give the Austrian perspective to what is happening in South Korea. And who else would be better than an Austrian company, an Austrian founder and CEO, Sergio Arialan from the company Art2Vive, who already tested his product at the Korean market and who already was successful in South Korea. And maybe let's hear from him firsthand. Hello, Sergio. Hi, and good morning. Thank you very much for the invitation and being able to be here. Should we continue in English or in German? Yeah. So
Michael, you already know Sergio very well, so we'll switch over to German. And later the Q&A will do in English again. Thanks, Sergio. Alles klar. Guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ja, das stimmt. Wir haben mit Artiva auch einen exklusiven Partner in Korea und wir haben es dort geschafft, verschiedene Projekte umzusetzen und es werden auch immer mehr. Wir sind eigentlich auch über ein Programm von Advantage Austria und FFG und AWS dorthin gekommen. Es hieß, glaube ich, WKOÖ Seoul, wo wir verschiedene Programmpunkte in Seoul hatten für 3 Wochen. Und dort haben wir unsere Partner, die wir jetzt haben, kennengelernt. Und Korea ist für uns auch sehr wichtiger Markt. Aber vielleicht zeige ich mal kurz, was wir machen und warum es irgendwie spannend ist und wie es mit dem Internet weitergeht. Und auch auf der anderen Seite, Michael hat uns ein bisschen über Virtual Reality erzählt und ich erzähle euch ein bisschen über Augmented Reality und wie es in der Zukunft ausschauen könnte, beziehungsweise wie es jetzt schon ausschaut. Ich werde ganz einfach nur mein Bildschirm teilen. Hoffentlich können Sie es auch sehen. Was ist eigentlich Augmented Reality? Also im Vergleich mit Virtual Reality, bei Augmented Reality geht es darum, dass man die Realität, wo wir sind, mit einer digitalen Erweiterung, mit einem digitalen Layer augmentiert. Und dabei geht es ganz einfach Sachen, die vielleicht nicht digital sind oder nicht an dem Internet verbunden, mit dieser Information zu erweitern. Und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel von Metaverse, auch was Michael erzählt hat, wo wir ganz einfach diese Synergien haben, wo alles miteinander verschmilzt und wir die Möglichkeit haben, diese Kraft vom Internet auch live vor uns zu erleben. Selbstverständlich ist dieses Video ein Konzept von Magic Leap, die stellen Brillen her. Man sieht auch, dass die Kinder hier keine Handys oder beziehungsweise Brillen aufhaben, aber das ist, wo es hingehen kann und da spielt Internet und Verbindung auch eine sehr große Rolle. Aber wenn wir zurück zu heute gehen und uns kurz anschauen, was wir machen, bringe ich euch gerne ins Museum. Wir sind jetzt in Belvedere und wir schauen uns ihre wunderbare Sammlung an. Und dieses Bild könnte von vor 2 Jahren gewesen sein, von heute oder von 15 Jahren. Im Museum hat sich aber nicht viel getan. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, diese Kunstwerke im Digitalen zu erweitern, durch Augmented Reality zu Leben zu erwecken, entstehen ganz neue Möglichkeiten. Ich habe jetzt ein Kunstwerk ausgewählt, Edith von Schiller. Und da haben wir gemeinsam mit dem Museum herausgefunden, dass die erste Version dieses Kunstwerks eigentlich anders ausgesehen hat. Nämlich so. Und die Geschichte dahinter ist, dass die Edith, Schillers Frau, wirklich so ausgesehen hat und angezogen war. Und wie Schiller das Bild präsentiert hat, hat der damalige Direktor von Belvedere gesagt, sie ist zu bäuerlich angezogen, deswegen können wir es nicht in unsere Sammlung aufnehmen. Dementsprechend ist dann Schiller wieder zurückgegangen und hat es übermalt und jetzt haben wir eigentlich eine Version im Museum, das eher dem Direktor von damals entspricht als dem Künstler. Und diese Geschichte ist eigentlich verborgen. Und wenn wir überlegen, welche Möglichkeiten wir heute haben, diese Geschichte von diesem Bild zu erleben, sind entweder durch Texte, die daneben geschrieben sind oder durch Audioguides. Aber da ist es sehr schwer, sich vorzustellen, wie es wirklich ausgesehen hat. Und man braucht ein bisschen Vorstellungskraft und auch Energie, da reinzustellen, um zu verstehen, was gesagt wird und das im Bild zu finden. Selbstverständlich, wenn Augmented Reality dann umgesetzt wird, kann man das direkt auf dem Bild zeigen. Das Bild an sich erzählt seine Geschichte beziehungsweise wird zum Leben erweckt. Und da können wir auch auf Details eingehen. Wir können durch diese Technologie dann auch wirklich in Sekunden eine Geschichte erzählen, das vielleicht in einem Audioguide über Stunden läuft. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, können wir uns auch eine Kooperation anschauen von Albertina mit einem lokalen Künstler, mit einer lokalen Künstlerin in Wien anschauen. Und dabei ging es, dass wir ganz einfach mit der Künstlerin uns überlegt haben, wie dieses Bild von Juan Miró ausschauen würde, wenn diese Insekten und Vögel, so heißt das Bild, wirklich leben würden. Weil das ist irgendwie so ein
Bild, eine Darstellung des Künstlers, was er gesehen hat, aber es ist sehr schwer, da diese Vögel und Insekten zu sehen. Und dafür haben wir gemeinsam mit einer Künstlerin in Wien gearbeitet, um diese zum Leben zu erwecken. Für die Besucher des Museums entsteht dadurch eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Beziehung zum Kunstwerk, und durch diese Animationen kann man sich auch viel einfacher auf Details konzentrieren. Und wir haben uns dann auch angeschaut, wie die Besucher sich das anschauen, und jetzt nicht nur in Museen, weil auch Michael über Street Art geredet hat oder Tattoos, T-Shirts. Also das heißt, die Kreativität kann man da, oder beziehungsweise diese Kunstwerke kann man von verschiedenen Blickwinkeln mit der Technologie verbinden. Und wir haben die Besucher gefragt, wie sie das empfinden, wie viel Mehrwert hat so eine Ausstellung ihnen geboten. Und wir waren wirklich überrascht, wie positiv das aufgenommen worden ist. Die meisten haben gesagt, ja, das macht Sinn, es ist viel einfacher, da einzusteigen. Man baut eine Beziehung auf, man kann die Information viel einfacher verarbeiten, und man kann dann auch die Zeit, die man im Museum verbringt, viel besser einsetzen, weil man eigentlich ein Erlebnis hat. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter gehen, würde ich nur kurz 2 Beispiele zeigen, wie das mit der Technologie funktioniert. Wenn wir etwas nehmen, das eigentlich nicht animiert ist und ein Medium, das wir schon seit sehr langem kennen, wie zum Beispiel Poster. Da haben wir mit unseren Künstlern, also mit unserer Community zusammengearbeitet, um diese zum Leben zu erwecken. Und ich habe 2 Beispiele. Auf der linken Seite sehen wir etwas mit einer sehr komplizierten Komposition, wo verschiedene Teile da drinnen sind. Aber sobald die Animation das zum Leben erwecken kommt, ist es viel einfacher, das aufzunehmen, weil das ist, wie auch unser Gehirn funktioniert. Sobald sich etwas bewegt, können wir uns darauf konzentrieren, um zu schauen, ob es uns gefährlich werden kann oder nicht. Und dadurch poppen auch die einzelnen Elemente auf. Und es ist viel einfacher, da in diesem Bild einzutauchen. Auf der rechten Seite sehen wir etwas, was sehr schwer erkennbar ist. Hat eine sehr komische Textur. Aber sobald wir es sehen, was es wirklich ist, durch die Bewegung, hat sich unsere Wahrnehmung total geändert. Sobald wir dieses Plakat wiedersehen, erkennen wir automatisch die Hand. Das können wir nicht mehr wegtun. Das ist alles, was wir sehen. Und das sind Sachen, die in beiden Fällen in Millisekunden passieren. Ganz kurz auch zu Artivive. Wir haben als Tool gestartet. Da kann man ganz einfach diese Kunstwerke schaffen. Wir haben Künstler, die 80 Jahre alt sind und eigentlich mit dem Computer gar nicht arbeiten, aber doch zurechtkommen. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir das demokratisieren. Und das ist jetzt nur der Start. Wir sehen auch, wie gut das aufgenommen wird, auch in ganz Asien. Wir haben noch einen Partner in Japan und in China, aber auch in Europa und in Amerika. Wir haben über 110.000 Künstler, 2 Millionen App-Users, Universitäten und Museen. Bitte auf unserem YouTube-Channel manche dieser Use Cases anschauen. Sie sind sehr unterschiedlich, von United Nations bis Goethe-Institut oder die Projekte, die wir mit MIT oder Berkeley in den Staaten gemacht haben. Aber noch mal kurz zu 5G und Metaverse ist, wie könnte es eigentlich ausschauen, wenn alles digitalisiert ist? Und das ist eigentlich auch ein Kunstwerk, das vielleicht ein bisschen zu weit geht oder beziehungsweise zeigt auch, dass es nicht immer optimal ist oder dass es vielleicht ein bisschen überladen sein kann. Aber das gibt so ein bisschen ein Gefühl, wo es hingeht. Wenn alles miteinander verbunden ist und wenn das Internet da ist, kann man Verbindungen zusammenstellen, die gar nicht da waren, so wie wir es auch in der Kunst gesehen haben, und es auch zu einem Mehrwert umwandeln für uns selbstverständlich. Ob es jetzt vom Einkaufen, das eigentlich zu einem Spiel wird, oder dass es ganz einfach die Informationen, die man gerade braucht, dort eingeblendet werden. Ich weiß nicht, wie ich mit der Zeit bin, aber das wäre es mal von meiner Seite und freue mich schon auf die Fragen, die dann folgen werden. Vielen Dank, perfekt in der Zeit und wahnsinnig interessant. Wir sehen uns gleich wieder in der Q&A-Session. Es gibt schon einige Fragen und wir gehen jetzt aber noch weiter zu unserer nächsten Sprecherin und ich glaube, ich muss nochmal auf Englisch switchen.
nämlich zu Frau Nina Sudra von Weiß Media. Hallo, Frau Sudra, können Sie mich hören? Do you hear me? Yes, I can see and hear you. Can you see and hear me? Yes, wonderful, that works. And I think you also prepared slides for us, right? I will just give you a quick update on what we presented so far. We talked a lot about VR and about how internet speed will rise. And now we want to hear from your side. What's the view of Weiß Media Group on that development, especially in South Korea, where it's known that the internet is the fastest in the world and customers are adapting new technologies very quickly. Nina, I would say the floor is yours, and after your presentation, we'll start the common Q&A session. We can see your slides, and yes, perfect. Okay, great. Thank you so much. And thank you to the organizers for Advantage Austria and also Mr. Kustinger and my co-fellow panelists. My goal today is to explain a little bit about Weiß Media Group and what the opportunity is for storytelling and new mediums. And I also want to highlight the importance that the role that government institutions and corporations play in enabling that. So just a little bit about Weiß Media Group, in case you're not familiar. We're essentially a youth media company that has several lines of business that include around 4 publishing brands around culture and also journalistic proposition and news. We also have a production company. We do premium feature films, narrative films, and TV shows as well. And of course, we also have a creative services agency. And one of the things that makes us unique is that we have a very wide audience. So around 380 million people visit our properties monthly, and we're creating content at an incredible clip, about 500 pieces a day. And we do have offices in Vienna as well, I wanted to note. One of the reasons we've been able to gain this this very significant youth audience across all our properties across the world has been because we're a source of authenticity, because audiences trust us to find the stories that aren't being told and to tell it from an authentic point of view. And I just, one of the things is, we started as a print magazine, and of course now we're much more, as we explained. And I think that, the audience that we speak to, they were born into technology. Something that we call innovation is just native to them now. So while, they're open, but they also can be skeptical, I'd say. They're looking for content that is ubiquitous. You have to show up where they are and tell the story in the place where they are in the way that they want to hear it. And that demands a lot of innovation, and you really have to be listening, and you really have to be on the forefront of everything. So, I mean, that's what we do. We use technology to reach them and to share the stories that matter to them. A couple of recent applications we were maybe 3 years ago, we created the world's first genderless audio voice. We did it for a Pride festival in Copenhagen, I believe. And just this week, we won a few awards for something we did in Germany for the DDR Museum located in East Germany. We found that there was very low awareness of the Berlin Wall amongst young people, because they were born into a generation, they were born at a time when it didn't exist. So what we did using AR and Minecraft, which Michael also mentioned, we actually built the Berlin Wall within Minecraft, and we also gamified the experience so that people could, participate in actually taking it down. And what that did is it obviously allowed a new generation to interact with the DDR Museum and, of course, learn about an important part of history that was before their time. Another interesting use case was with a Danish clothing company called Carlings, how to address
sustainability in fast fashion. So about 2 years ago, we created a digital-only line of clothing that addressed two things. Young people are of course, they use social media. We know this. There's a trend where they don't want to show up in the same outfit ever again. They only want to use the same outfit once, but that creates a lot of clothing waste. So we came up with the idea to create a digital line of clothing that you buy. So the designer and the fashion house gets paid for this piece of clothing, and the user gets to wear it, show up in social media, but also not create waste. And we did a few other executions with Carlings, the company, but these are just a couple of examples of how to leverage AR. And I came from our Canadian business, and Canada is very well supported in terms of storytelling. And I just wanted to talk about a couple of the VR projects that we did when I was there. We did about 12 different projects, which was very exciting to be in touch with these incredible creators. We produced an interactive documentary, so not just 360, but an interactive virtual reality documentary that took place that was available on HTC Vive and Oculus about the wild jaguars in Brazil and the difficulties that they were facing in this sort of cattle rancher situation. I'm not going to go into too much detail about the actual stories, but essentially it was looking at themes of, again, sustainability and of course, animal conservation. We also had this incredible opportunity to work with our Prime Minister. He was the Prime Minister at the time, Justin Trudeau, and we took him to a remote First Nation community in Canada and produced a 360 documentary. And something that Michael said before is very, very true of VR. VR is an empathy machine. The way that we put the viewer in the middle of the experience, and whether if it's interactive, have them actually reach out and touch these things and move things around and ask questions in an innovative way, it just gives exponential opportunities to tell stories. So my final point is really none of this would have been possible if we didn't have the support of government organizations such as the National Film Board, the Canadian Media Fund, Ontario Creates, which is a lot of these funds are funded by tax credits, and also TELUS, which is a large telco in Canada, who also has innovation content funds, and then private corporations like Samsung and YouTube as well. And it's essential knowing that, in journalism or media publishing, there's not a lot of money to be made. But people have very interesting things to say, and given the opportunity, can do it in really creative ways. So as a company, we're very much looking forward to not only the innovations in technology and the opportunities the metaverse will afford us, but in having support from our partners around the world. And that's it for me. Thank you very much. Thank you so much, Nina. Very interesting, especially the projects you already realized in Canada. Love the message. And now I would like to ask all our panelists, our speakers, back to the stage. So maybe you could try turn on your camera again and your microphone. Sergio, Nina, Wolfgang. Michael, do we have a video from you now, or are you just the voice? I think I'm still a voice in the metaverse. You're the voice in the metaverse, yes. All right. And I will switch frequently between English and German. So please, be patient with me. And if there's something you don't understand, I will try and translate it. And if there's a question that I have to ask in two languages, I will try and do that. Yeah. So please bear with me. So now I'll ask on the stage our organizers from the Austrian Economic Chamber, the Austrian Economic Chamber of Upper Austria, the professional association of the media and communication industries, which entangles print, advertising and marketing, photography, film and music, as well as telecom and broadcast.
So, hallo an unsere Vertreter des Branchenverbunds Kommunikation und Medien, der WK Oberösterreich. Nach den Präsentationen, die Sie gehört haben, können Sie eventuell stellvertretend für Ihre Mitglieder ein kurzes Statement geben, was diese Entwicklungen, die wir teilweise hier aufgezeichnet haben, für Ihre Unternehmen, Ihre Branche bedeuten könnte. Und schauen wir mal, ob wir eine Verbindung haben. Aha, ich kriege schon Nachrichten von Ihnen. Vielleicht darf ich die einfach mal direkt weitergeben. So we have already one question from the Professional Association of the Photographers, which is very interesting because what does this development, what do these developments mean from the for photographers? And here we have actually Martin Durch. Maybe you want to ask directly to our speakers. Yes, good. Yeah, for sure. Thanks for the brilliant presentations and for the minds and the new ideas you got into our minds. And I have a big question for the photographers. They're very often small and unique businesses with one person or maybe two or so. And in special for Michael is this question, the metaverse and everything around it. Is it possible to be a solo show, a one woman or one man show to produce this content, or in your opinion, is it better to be a team and to reach out in the community and here for us to the Branchenverbund and to work with teams on these bigger projects? Hi, thank you so much. That's a great question. I think it depends what you want to do. You know, there's a lot of really interesting tools you can use, especially if you expand the idea of metaverse to include Minecraft. You can certainly do a lot of things on your own in Minecraft. And then I think that platform will eventually, you know, enable VR and AR representations of what you do. And I think there's also in VR today, Rec Room and VR Chat, also there's some interesting opportunities, particularly in Rec Room, to create your own games that you can then share, very similar to what you can do in Roblox. So there's opportunities to do things on your own. But I would say, like, you know, what I think is frustrating today, and what I would, you know, in Korea in particular, so I would encourage you not to make the same mistakes. You know, there's a lot of really amazing stuff that was made in the past, but you know, the technology is advancing, and to make, I guess, what can I say? If you invest $1 million, you'll get $1 million worth of work. And if you invest $10 million, you'll get $10 million worth of work. So, you know, the bigger the team, the more like robust and, you know, extensive the experiences that you're going to be able to create. So it's a whole range. So you can definitely get started and do things on your own and do lots of really interesting things on your own. But if you want to build something that's really big, like a full immersive video game, for example, you're going to need a team, and it's going to take probably a few $1 million. But within that context, relative to like an online game, like a AAA game for a console, it's still really cheap. So I would say, like, now is a great time to actually invest big in AR and VR applications, you know, because it's the potential return on the investment today is going to be much higher than it will be in 5 years. You know, so yeah. Anyway, that's sort of a quite extensive answer to your question. But so long or short of it, yes, you can do things on your own, but I encourage you to go big. Now is a good time. Yeah, cool. Thanks a lot. Maybe I can add Sure. on a small questions. This is for Sergio, because you said it. Archive is exactly the opposite, I would say. It's an possibility to start now with the possibilities of photography, of videography, of 3D artistry, if this word exists. And so I think Archive is for the start right now the perfect tool. A lot of my students work with it, and I can definitely recommend it for everyone who didn't know it right now. Thank you very much, Martin. Do you already know it? Did you already use it? Sure. Yeah, a lot of my students and students' projects are working with it. Cool. Happy to hear that. Actually, I'm traveling to Upper Austria tomorrow for the Festival der Regionen, and we'll have an opening in Hallstatt on Friday at 3. So if anybody is around,
come and mingle, and we can also chat. Happy to do so. Yeah, I think now what we also see is, first of all, it's extremely easy to use. It's the first step. And to the community that we have, people are also coming together like organically, reaching out, seeing different projects. Like, I saw what you did with, I don't know, with that project or with that gallery. Let's do something together. I need an animator, or I need another perspective. And that's a great part also, like Michael said, to combine technology with traditional, and therefore automatically things are coming to life, and also different perspectives. And also for the viewer, for the society, it's a new thing that is evolving, and a new storytelling, a new narrative. Maybe Nina, do you want to add something to that, or? No, I don't think so. All right. I mean, I definitely believe that there's opportunities for photographers. I mean, there's like the large scale way you can go with photogrammetry, which is so interesting, but of course would require a lot of investment. But I'm sure you and your students have found many creative ways to Definitely sort of insert. Yeah, maybe I have a small question, if I can add on this for Nina. Sure. So you advise, you have a really vibrant, I would say, vibrant way of going to new projects, new ideas, new technology. And from your experience, would you say just go out, start new things and learn on the way, or is it better to learn before and then go with a profound knowledge? What do you prefer? I prefer to just go for it, and not know. I mean, I think, you know, most people don't know what they're doing, so. Just the question is also really, is there a proven concept of successful products and services in VR, and is there already a market for it? Is it actually existing? I don't want to seem, I mean, the kind of questions that come up in my mind remind me of this famous interview with Bill Gates on the Letterman show in 1995, where he asked him, hey, is the internet a thing? And he says, yeah, well, you can share content and talk to people you like. And that's, yeah, but I can do that in a magazine, and I can do that. Where's the really the unique selling proposition of VR that's going to be taking off, also in the sense of storytelling and content? Content is king, you know. Yeah, it's a very, very good point, and especially salient for our company, because we're not, I think it's very clear what the use cases for gaming and VR, and also even teleconferencing and VR. It's very obvious, and I think for storytellers, it's the usage is not really there yet, because the devices are not really there yet, meaning that they're not readily available. And that's why for us as creators, it's so important to have the funds to do it. It's almost impossible to create this stuff if you don't have somebody willing to take that chance and invest it, because it does take a lot of money. So I would say, to your point, the use case for story-based telling VR, in terms of sustained success from the kind of buzz around it, like 6-7 years ago to now, is not really there yet. But I have hope for it. I'm sure Michael has some point of view on that. Yeah, Michael. I was going to jump in. I think that's part of, my point, early on in the presentation was really to show you guys that it's arrived. You have Facebook a few years ago spending a couple $2 billion and then an untold fortune after that. But, you even had, you have a lot of really important companies investing a lot into VR today. But what's most important is what Nina said, is that the devices need to be out there. People need to have them. I think by the end of the year, Oculus will sell 10 million Quest 2 devices. They've sold as many PlayStation VR devices as they have been sold in the history of PlayStation VR since 2017. They've sold that by the end of May this year, right? So, it's going really rapidly. So that's why I'm saying, I think now is a really good time to go out there and try to do some big projects. And like Nina said, go out there and get the funding. And for people who are here that are in the position to fund those projects,
go big or go home. I'd say like now is the time to really invest. I see a lot of companies and entrepreneurs that are, they're frustrated because they only could raise a few $100,000 to do a project that really requires a few million. But now is the time, I think, to get those few $1 million in the hands of these really creative people and do these projects, because the devices are coming. And if you start today, the project will be done probably by the end of the year at best, probably this time next year. So by that time, you're talking 15, 20 million VR devices in the hands of pretty savvy consumers. It's growing really fast. So the day is coming, Nina. Yeah. And well, we have another question from Mr. Pfaffenzeller. He is the head of the Film and Music Professional Association here in Upper Austria. Can we get Mr. Pfaffenzeller up on the stage, technical team? See if we have a connection. Mr. Jörg Pfaffenzeller. Just a quick check if he's here. And here we have him. Hello. Hello, do you hear me? Wir können die Frage auch auf Deutsch machen. Also wir zwischen den Sprachen hin und her. I'm quite keen on talking English sometimes. Good. No, thanks a lot for your presentations. Very interesting. Question for Nina. Your Vice Media platform, a lot of our members reacted in the Corona crisis with live streaming events. Sorry. And do you have also experience? Did you make experiences with live streaming shows with Vice Media, or are you just in recording them and putting it on the platform? Yeah, thank you for your question. We do have a Twitch channel for our gaming platform called Waypoint. And I would say that's our most regular use of live streaming, which is very typical games live streaming, where we provide comedy. And I'd say the other, it's not really live streaming, but podcasting. And again, our gaming podcast is extremely popular. In terms of recent live stream, during the pandemic, we did host some music events to raise money. But I wouldn't say we have a extremely regular live streaming strategy. The music was live? Yeah, the music event. Okay. So I think lots of our members came to the technical limitations because live streaming needs a lot of uploading capacity. Not many platforms or providers or players. There are not many of them you can use for good quality. So so you used the Twitch platform. For the concert, I don't know actually what we used, but it was not Twitch. Okay. It wasn't Twitch, but I agree with you. It is very difficult, and especially when it's global. Like for us, our audience is so global. They don't care what language our stories are in. They'll consume it in any language as long as the subtitle's available. And we also feel the same way about our live streams. But time zones and connections, it's hit or miss. So maybe a question for the rest, even, sorry to interrupt you. Question for the rest, how do you see the potential of this live streaming thing? Because you see when you're doing webinars, when you're doing Zoom, the quality is so limited. That's the main problem for entertainment, not having a possibility of doing good entertainment shows with good sound and picture quality. So yeah, how do you see the situation here, and maybe where is the entrance possibility for even smaller companies like most of the members of our WKOÖ is? So how is the entrance possibility? How is the chance to take part in this? Only using the common platforms like YouTube, Twitch, or
is there better possibilities? Maybe I can also quickly chip in to the conversation, because that's also a fascinating point for me. When you, for example, ask telco or anyone in that industry, what about internet speeds? What about new business models that will be enabled with higher internet speeds? They always talk about 5G, but 5G we know is a mobile communication standard. So why is this so important? Because basically, the physical limitations of our internet network are given by the technical infrastructure that we have. And always the weakest part defines the most achievable high speed. So, and that's that the weakest part is usually the one that's the last mile from your provider to your device, to your office, to your home, to your mobile device. And we all know that it's really expensive to install glass fiber cables to every house and every office. So that's why there's big hopes in this new technology called 5G, because it's over the air transmission. And as soon as this last mile problem will be solved, there will be also the possibility to enjoy faster services, like over Twitch, like over VR streaming, like over YouTube. But I find this very interesting that this feedback always comes, and maybe I can also ask Michael for his 2 cents on that topic from the view of a telco. Yeah, thank you. So I think that there's a lot of really interesting use cases. I'm not sure if there's anything that you could do tomorrow, but for example, with a low latency, you know, you could have and there's been demonstrations of this. I don't think there's been a concert to speak of, but there's definitely been demonstrations where, you know, and I've worked with musicians here to try some of these out. But for example, being able to play live music with your band remotely, where you know your band is in one city and the singer is in another city, so that you know you can play together no matter where you are. Extending that into the metaverse, you know, Fortnite has been on a roll with concerts, you know. So I mean, I think, you know, that's going to happen in the metaverse as well. I mean, Travis Scott's concert, I think, had 27 million attendees, and there's been a few others as well. And there's going to be, and when you put that into VR, what you get, and you're mentioning audio, in VR, if you have a high quality headset like the Quest 2, you get spatial audio. That's a really big part of the sense of presence that you get in VR. So the sound is, it's actually quite good. And even more so if you use headphones. So I think there's going to be some really interesting opportunities. What about the picture quality? I mean, we know that the ear is stricter than the eye, but what about the picture quality? I mean, the picture quality today it's 4K, right? So I mean, considering how close it is to your face, you still see you know, some pixelization, but hardly at all. And I really, you know, it's not the VR that you remember, right? And I think we're getting to the point where, especially when we can get this running off the 5G network, you're going to get to a point where everything is just hyper realistic. Yeah, you won't be able to tell the difference between what's the real world and what's in your field of vision. In terms of the picture quality, your eye will physically be incapable of distinguishing. Also im Grunde, die technischen Möglichkeiten sind schon da. Sie sind ungleich verteilt. Das größte Problem, das es zu lösen gibt für den einzelnen Nutzer, für den einzelnen Anbieter von Streaming-Produkten oder Services, wird sicher der letzten Meile, des letzten Kilometers Kabel vom Router, vom Server, vom Verteiler zum eigentlichen Content sein. Und es zeichnet sich ab, dass sich das verbessert, aber natürlich heute gestreamtes Konzert ist kein schönes Erlebnis, wenn man Live-Konzerte gewohnt ist oder aufgezeichnete Konzerte. Aber vielleicht, und es ist absehbar,
wird es in mehreren Jahren sich bessern. Und 5G ist eine dieser Schlüsseltechnologien, die das zum Beispiel ermöglichen wird. Schauen wir, ob wir vielleicht noch mehr Fragen haben. If I could just add on to that, because I just want to say something that you could try right now. And Nina mentioned, you know, that she recommends doing, right, and just trying stuff. And I think that's really good advice. You know, maybe I bet you could host a conference on Rec Room and just, you know, nobody's really done it yet. So just, you know, or Roblox for sure, because that's all user generated. So, you know, you could find a user generated platform and then just host your own concerts and just tell your fans through whatever channels you're already telling them, like, hey, I'm going to have a live event in Rec Room, and I'm sure there's going to be a way to do that, and you can do that, you know, right away. Mm-hmm. Thanks. So there's still the possibility to ask questions. So, posten Sie gern noch Ihre Fragen. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit, deshalb will ich mal kurz einen Blick werfen zu meinen Kolleginnen, ob wir noch kurz weitermachen dürfen. Okay, wenn Fragen sind, auf jeden Fall. I have one more question, actually, to all of you. When we talk about high-speed internet, this is the topic that we suggested we talk about today. And for example, Michael said he likes to talk about VR. Why? Well, is VR the most interesting use case in the next couple of years? And what makes VR so special in South Korea? Also, to add, where do telcos fit into the whole ecosystem of VR? Because as far as I see it, it's mostly a hardware business right now. So the hardware is produced by companies like, as we know, Facebook or Google or Microsoft, and soon Apple. Where do you see yourself in that development? And maybe, yeah. So from a telco's perspective, we're into services, especially I think SK Telecom. Maybe Deutsche Telekom is also quite good, but generally speaking, we're an outlier in terms of the quality of our over-the-top services. So we're proud of that, and we see this as the next mobile medium. And I think a lot of carriers have, let's say, bad memories of missed opportunities in mobile. And so there's a sense of, let's not miss this one, let's not make the same mistakes. So we're trying to collaborate with some of the people that you mentioned, but mostly on the cloud services, or some of the companies you mentioned, mostly on the cloud services side, and implementing public cloud into the RAN that's a mobile edge, on the mobile edge computing platform, so that we can make it easy for creators and service providers to use those platforms. And then in terms of hardware, you know, we're going to be distributing the hardware, you know, and I think that's going to be, you know, really important. But, you know, Facebook, magically, Microsoft, Google doesn't really make anything anymore. Apple says they're making stuff, but they say they're making stuff all the time. So, you know, I'm not saying they're not going to make anything, but when I talk to creators, I don't hear anybody tell me they're making something for Apple. And Apple's a closed ecosystem. So either they've bought a bunch of stuff and they're not telling anybody what they're making, or nobody's making anything for Apple. And if nobody's making anything for Apple, yeah, it's not around the corner, is what I'm saying, right? Like if it's happening next year, you would see a presentation at their developer conference or something, and you just haven't seen it. So we'll see when it happens. I'm sure they're making something, but you know, we'll see. But in terms of the hardware, none of those companies are making money on their hardware. You know, so like none of them make money on the hardware. And even in the smartphone business, I mean, the only company making money on their hardware is Apple. So it's all about services, and it's all about the experiences that you can create. And I would just say though, like from a telco's perspective though, like I'm very excited about VR, but I'm also very excited about AR. And from a telco's perspective, AR is actually a much stronger fit today, right? And it can be accessed by, you know, 5 billion smartphones, right? So it's very exciting. And why 5G is such a good fit for AR is that, you know, well, we have a Microsoft's, we license from Microsoft the Volumetric Capture Studio, right? And we create all sorts of really cool AR experience, not really experiences, but they're like, you know,
a model of a K-pop singer, right? For example, and they're doing a dance. And you can have that dance in front of you. You can dance with them if your friend is there making the video for you. Even there's all sorts of things you can do. But those volumetric data files are huge, right? And so, especially for the audience we're talking about, they don't want to wait 4, 5, 6, 7 seconds for these files to download. They want to wait 1 or 2 seconds, and that's it. So 5G is a really clear fit for AR already. And not only that, but I think sorry to kind of keep talking about this, but I think actually Sergey can mention this a lot. The occlusion in AR is a big problem, right? So that sense of like whether an augmented reality item or object is before or behind a real object, or is it on top of the table or below the table? Like that sense of presence in AR is called the occlusion effect, and that's really hard if you don't have a high-speed network. So yeah, that's my 2 cents. Sure. Thanks. Sergio and Nina, your sum up words for our webinar here, and maybe your suggestions to our group of companies from the Media and Communication Association. I mean, I'll just say a little bit how do I think telcos fit into this, and this is a very commercial perspective. Sometimes we speak in an echo chamber of like 5G, and we're already talking about 6G, but really education is super important to the consumers, and the commercial advantage is very clear. I mean, I think telcos need to fund content or fund any kind of use case around high-speed internet, because it communicates that value. It's something that will reach the consumers. It communicates that value to the consumers, and of course it gets them to upgrade their service plan. So I think education is a big part of it, and being able to fund projects for creators like the photographer that we spoke to before, and yourself, Sergio, and whoever else, I think is really important. And I think Michael spoke really well on the value of high-speed internet. I think it's not just VR. There's a lot more out there. It's not just VR. And education, take your customers along on the journey. And Sergio? I think it's like the perspective how we're seeing it is like we try to meld 2 different worlds, like the traditional art world with the digital. And what's the most important is like we want to get rid of these 2 worlds. It is one already, right? So the food is coming through an app, the cab is coming through an app. I didn't see my bank accountant for, I don't know, 5 years because everything is on the app. So I think it's like we have to open the mind and see that digital is live and it's part of our life. I think Corona also helped to push it fast forward for the next 10 years. So many people who weren't very much in touch with this digital world is now and understands it. And I think 5G will be the one or the technology that will help to have this seamlessly. So if we're looking 5 and 10 years, it's not so far away. Everything will be one. So it will be, it will not talk anymore about digital and analog. It will be, we'll just talk about live. So this is how we see it at Artivive. Vielen Dank, Sergio, und vielen Dank an alle unsere Speaker. Ich hoffe, Sie haben heute ein paar neue Ideen erhalten, was das für Ihr Unternehmen heißen könnte. Ich bin mir sicher, dass es noch den Bedarf gibt, das weiter zu erforschen. Und das Netzwerk der WK Oberösterreich und der Außenwirtschaft lädt Sie natürlich ein, das zu tun. Stichwort, alles wird digital sein. Wolfgang Köstinger, wir sehen dich und alle anderen unserer Wirtschaftsdelegierten nächste Woche beim österreichischen Exporttag. So, wenn Sie Interesse haben, sich zu internationalen Märkten auszutauschen, würde ich Sie ganz herzlich dazu einladen, daran mitzumachen. Der findet auch online statt. Sollten Sie Fragen haben zu diesem Webinar, das wird auch aufgezeichnet, bitte schreiben Sie meinen Kollegen der Elisabeth Czachai und den Thomas Oberngruber jederzeit. Sie haben die Kontaktdetails hier. Und mit den Worten, wenn wir keine weiteren Fragen haben, sage ich vielen Dank, Dankeschön aus Linz und schöne Grüße in die Welt. Vielen Dank. Alles Gute. Thank you, everyone. Thank you.
Dankeschön.